This conference will now be recorded. మ్యూట్ చేసేది సార్ దీనికి కాదు సార్, ఒక్క నిమిషం అన్నాను సార్. ఇది ల్యాప్ ఓకే అర్థమైంది జాయిన్ అవ్వండి సో మీన్ వైల్ ఇఫ్ ఎనీబడి రెడీ విత్ ద సెటప్ యూ కెన్ స్టార్ట్ యువర్ స్క్రీన్ సో గైస్ మీరు ఒక్కసారైనా లైక్ దిస్ కాప్స్ అండ్ క్యూబేడియం అండ్ ఈకేఎస్ మెథడ్ ఇవన్నీ కూడా ట్రై చేయాలి మీరు క్యూబేడియం ఆల్రెడీ ఐ గివెన్ ద డాక్యుమెంట్ ఓకే and COPS method I showed you. EKS is similar to COPS. You have to follow some Google or YouTube. Compulsory you should try, guys. We can't make it everything in class as I told. Okay, so my COPS method అర్థమైతే EKS కూడా అర్థమవుతుంది. Cubedium already I showed you. So let me recall yesterday's class. So as I told, once you create the deployment, okay, so deployment is nothing but kind of configuration, right? So we have configuration about the image, pod, container, so all these details in deployment. And now pod is a virtual machine, logical virtual machine. Why logical, నాట్ జస్ట్ ఎ వర్చువల్ మిషన్? లాజికల్ అంటే ఉంది అనుకుంటుంది, కానీ మీరు వర్కర్ నోడ్లోకి వెళ్తే అసలు పాడ్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు అక్కడ. ఓకేనా, దెర్ ఇస్ నో పాడ్ ఇన్ వర్కర్ నోడ్ యాక్చువల్లీ ఫిజికల్లీ, బట్ లాజికలీ ఇట్ ఈస్ దేర్. ఓకే ఓకే అంటే ఊహ అనమాట అట్లాంటిది. ఇదంతా మీరు చెప్పొద్దు. యూ షుడ్ నాట్ సే ఆల్ దిస్ స్టఫ్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్ ఆర్ ఎనీవేర్. ఇంటర్వ్యూస్ లో ఈ మాట అనొద్దు మీరు, ఊహ, అజ్యూమ్, సంథింగ్ లైక్ దట్. మీకు అర్థం కావడానికి చెప్తున్నా అలాగా. ఇన్ ఇంటర్వ్యూ యూ షుడ్ సింప్లీ సే దిస్ ఇస్ జస్ట్ లాజికల్ వర్చువల్ మెషిన్. ఓకేనా, ఫ్రమ్ ద మాస్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్. ఈ మాట వద్దులే, జస్ట్ లాజికల్ వర్చువల్ మెషిన్ ఈజ్ ఇనఫ్. సో ఇన్సైడ్ దట్ యువర్ కంటైనర్ విల్ బి దేర్. ఈ మాట చెప్తే సరిపోతుంది. Now your replicas are created in multiple worker nodes. Maybe you may have 10 worker nodes. అందులో ఎన్ని వర్కర్ నోడ్స్ లో నీ రెప్లికా ఉందో నీకు క్లస్టర్ కి తెలుసు. యువర్ క్లస్టర్ నోస్ ఇట్, హౌ మెనీ వర్కర్ నోడ్స్ ఐ హ్యావ్ మై రెప్లికా. అండ్ వెన్ ఎవర్ ఐ క్రియేట్ ఎ సర్వీస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్, ఈ వర్కర్ నోడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం. సో యాజ్ ఐ టోల్డ్, వెన్ యూ క్రియేట్ ఎ క్లస్టర్ విత్ కాప్స్ మెథడ్, సో మీకు ఆ కాప్స్ మాస్టర్ లో అండ్ క్యూబర్నెటిస్ మాస్టర్ లో వాట్ ఇట్ విల్ బి అవైలబుల్, క్లౌడ్ కంట్రోలర్ మేనేజర్ ఆల్సో అవైలబుల్. ఓకే, సో నా క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ కి తెలుసు, సో ఇట్ షుడ్ కనెక్ట్ టు నౌ AWS. ఆల్రెడీ దట్ AWS information available. So with the help of IAM role, what is IAM role? As I told, to access your AWS account. ఓకేనా, సో క్లౌడ్ కంట్రోలర్ ఏమో ఎక్కడికి కనెక్ట్ అవ్వాలో చెప్తుంది. ఇట్ విల్ షో, ఇట్ అలోస్ యూ టు కనెక్ట్ టు AWS. ఓకేనా, సో లైక్ వేర్ టు కనెక్ట్. అండ్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు IAM రోల్, ఇట్ అలోస్ యూ టు కనెక్ట్ యువర్ సర్వీసెస్. సో ఆల్రెడీ కాప్స్ మాస్టర్ కి when COPS master creates your Kubernetes cluster, Kubernetes master, COPS master ఒక రోల్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని Kubernetes master కి అటాచ్ చేసింది. COPS master created one role and attached one role to Kubernetes master. ఓకేనా, so but somehow yesterday like it missed EC2 full permission, so I attached it. Okay, now let's see that. I'm ready, sir. Yes, I understood. Yeah, I given the control to you. Yeah, log into COPS master. I don't know how many practicing apart from the class. So make first నుంచి చెప్తున్నా, please go through with my Google Drive, interview questions, notes.
Okay, na. So మీరు based on this information, you should still learn so many other things, guys. మీకు నా గూగుల్ డ్రైవ్ చూస్తే ఇంకా ఏం చదవాలో తెలుస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. డోంట్ స్టిక్ ఓన్లీ విత్ ద క్లాస్. సరిపోదు గైస్, క్లాస్ ఒకటే సరిపోదు, చాలా థింగ్స్. ఇట్స్ అ ఓషన్. 2 months చెప్పినా సరిపోదు, అంత పెద్ద టాపిక్ ఇవన్నీ. ఒక్కొక్క టాపిక్, ఎవ్రీ టాపిక్ ఈజ్ వాస్ట్ గైస్. ప్రతి టాపిక్ అన్ని కవర్ చేయడం కుదరదు. ప్లీజ్ గో త్రూ విత్ మై గూగుల్ డ్రైవ్ ఆల్సో. గో త్రూ అలాంగ్ విత్ మై క్లాస్. You should work on tasks also, interview questions also. Then only you will come to know what else you have to learn. Okay. Practice is important, guys. Without practice also you can't make it anything. ఇవన్నీ ఒక్కసారి వచ్చే టాపిక్స్ కాదు, ఒకసారి వింటే వచ్చే టాపిక్స్ అసలే కాదు. ఆ లాజిక్ అర్థం కావాలంటే, ద లాజిక్ బిహైండ్, like you should understand actually. Then only you can understand the topics and all, not just comments. Okay. Yeah. Now, as I told, let's check kubectl get nodes. Okay, all are in ready state. Get deployments. So how many deployments you have? So as of now only one deployment. So parts, so all are part of same deployment, guys. See. Okay, so next, so as I told, service I have to create. Yeah, so already yesterday I created the service. So when I create a Kubernetes service for any deployment, so now my Kubernetes master knows it. Now, of course, this is not a Kubernetes master, guys. Manam unnadi cops master. But still, all these commands what you are running are will be running in Kubernetes master only, guys. Ikkada kaadu. Now, even though you are running in cops master, so cops master is connected to Kubernetes cluster master ఉంది కదా, దానికి కనెక్ట్ అక్కడ ఆ అవుట్పుట్స్ ఇవన్నీ నీ కాప్స్ మాస్టర్ అవుట్పుట్ కాదు. ఓకేనా, క్యూబర్నెటిస్ మాస్టర్ కి కనెక్ట్ అక్కడ రన్ అవుతాయి ఈ కమాండ్స్ మొత్తం. ఓకే, యా. సో దెన్ నౌ వాట్ హ్యాపెన్, నా క్యూబర్నెటిస్ క్లస్టర్ కనెక్టెడ్ టు ఏడబ్ల్యూఎస్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఏడబ్ల్యూఎస్ కి కనెక్ట్ అయ్యి అక్కడ ఒక లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ని క్రియేట్ చేస్తుంది. అదొక సర్వీస్. ఓకేనా, సో ఇట్ క్రియేట్స్ ఎ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అండ్ నీ వర్కర్ నోడ్స్ మొత్తం అక్కడ ఉంటాయి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్. ఏ వర్కర్ నోడ్లు అయితే, ఇన్ విచ్ వర్కర్ నోడ్ యూ హ్యావ్ యువర్ రెప్లికాస్, రైట్? ఓకేనా, సో ఆల్ దోస్ వర్కర్ నోడ్స్ ఆర్ యాడెడ్ ఇన్ టు దట్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్. ఓకేనా, you will get one URL for your load balancer. See, this is your URL. The same URL is now attached with your cluster, your service. So as of now I can use this URL. See guys, my application is working. So this URL only I will map with my domain name, guys. Okay, now as I told, GoDaddy, or else in AWS itself we have a service called Route 53. So there I have to map. So if you go through this one, how to map load balancer with domain name using Route 53. Okay, so you will get
answer for that. Okay, so you have to map your domain name with whatever the domain name. Example, amar.com. Okay, now so amar.com I have to create, and I have to map my load balancer name with that domain. You have to follow this. It's not free of cost, guys. Whatever I created previously, that was the private, so you cannot connect from outside. Our domain private, so only within AWS. When you are in AWS network, you can access that. Okay, but from outside, like from browser, I cannot access that domain if it is private. But in real time, we go with public network, guys. Public domain, so it's a paid one. Okay, now you have to pay for that public domain. Okay, so then, so as I told, this URL you will map it with your own domain, like amar.com, Pradeep. So whenever anybody hit amar.com, first where it will go? So it will connect to this load balancer. I'm just showing the flow, guys. Then this load balancer has two worker node information. So it will connect to one of the worker node. ఏదో ఒక worker node connect అవుతుంది. ఓకేనా? So in that worker node, you have the replica. You have the service information. ఓకేనా? ఏ సర్వీస్ కి this service has this load balancer. ఈ సర్వీస్ కే కదా లోడ్ బ్యాలెన్సర్ మ్యాప్ అయింది. సో నౌ this service has the endpoints. Your pods as the endpoints. Let me show you. kubectl describe service name. My service name is dep1. See, endpoints. These are your pod endpoint, pod IP address. Okay, నీ వర్కర్ నోడ్ లో సర్వీస్ ఉంది. దట్ సర్వీస్ హ్యాస్ ద పాడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఏ పాడ్ లో లైక్ నాకు నా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో చెప్తుంది, నా అప్లికేషన్ ఉందో ఏదో ఒక పాడ్ కి కనెక్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ హౌ like my application works in real time. Okay, now we go with service load balancer only. We don't go with node port, because node port కావాలంటే నీ వర్కర్ నోడ్ ఐపీ అడ్రస్ ఉండాలి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే, అప్లికేషన్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే బయట నుండి. బట్ ఇక్కడ ఏంటి, వి విల్ గో విత్ load balancer only, not with node port. Okay, that is how we can access our application. Okay, na? So pakka question again. General questions like Kubernetes architecture, what is deployment, what is pod, what is service, how many types of services you have, okay, in your Kubernetes. Okay, so these are the basic questions till now, whatever we discussed. Make sure that, and which method you set up your cluster, you have experience, you can say cops and EKS. Okay, so Kubevm also. Yeah, so now the next part is very important, guys. So file creation. ఇప్పటి వరకు మనం చూసింది కమాండ్ లైన్ కదా. Okay, the same thing now I'm going to show in command, sorry, file. Okay, I'm going to show you in file. So before that I will show you namespace. Okay, let me ask you one question, guys. Example, I have a D drive in Windows. నాకు విండోస్ లో D drive ఉంది. I have D drive in Windows. Okay, and I store all movies in D drive. Everybody mute చేయండి guys. అందరు మ్యూట్ చేసుకోండి. ఓకే, ఐ హ్యావ్ విండోస్, ఇన్ విండోస్ D drive అన్ని మూవీస్ స్టోర్ చేసుకున్నా. అగైన్ ఇన్ D drive I have folders, Telugu movies, Hindi movies, English movies.
సెపరేట్ ఫోల్డర్ పెట్టుకోవచ్చు కదా, సెపరేట్ డ్రైవ్ పెట్టుకోవచ్చు కదా. మళ్ళీ ఎందుకు విత్ ఇన్ ద డ్రైవ్ నేను తెలుగు మూవీస్, ఇంగ్లీష్ మూవీస్, హిందీ మూవీస్ అని పెట్టుకోవాలి? నేను దానికి సెపరేట్ డ్రైవ్ పెట్టుకోవచ్చు కదా, సెపరేట్ హార్డ్ డిస్క్ పెట్టుకోవచ్చు కదా. వై నాట్ లైక్ దట్? వై జస్ట్ విత్ ఇన్ ద డ్రైవ్, విత్ ఇన్ ద డిస్క్? డ్రైవ్ అంటే ఫోల్డరే గైస్, డిస్కే గైస్. డి డ్రైవ్ అంటే ఒక డిస్క్, ఓకేనా? అండర్ డి డ్రైవ్ ఐఎమ్ స్టోరింగ్ తెలుగు మూవీస్ ఫోల్డర్, ఇంగ్లీష్ మూవీస్ ఫోల్డర్, హిందీ మూవీ ఫోల్డర్. అలా ఎందుకు పెట్టుకోవాలి? దానికి కూడా సెపరేట్ డిస్క్ పెట్టుకోవచ్చు, పార్టీషన్ పెట్టుకొని. తెలుగు మూవీస్ ఇన్ వన్ పార్టీషన్, వన్ డ్రైవ్, హిందీ మూవీస్ ఇన్ వన్ డ్రైవ్. వై నాట్ లైక్ దట్? వై షుడ్ ఐ మేక్ సబ్ ఫోల్డర్స్ విత్ ఇన్ ద సింగిల్ డ్రైవ్? దానివల్ల యూజ్ ఏంటి? సబ్ ఫోల్డర్స్ ఎందుకు పెట్టుకోవాలి నేను? వాట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ సబ్ ఫోల్డర్స్? సబ్ ఫోల్డర్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? అలా కాకుండా సరే, అలా కాకుండా ఒకే డ్రైవ్ లో ఎందుకు అన్ని మూవీస్ ఇలా పెట్టేసుకోవచ్చు కదా? వై షుడ్ ఐ క్రియేట్ సబ్ ఫోల్డర్స్? సబ్ ఫోల్డర్స్ లేకుండా అన్ని మూవీస్ ఒకే ఫోల్డర్ లో, మూవీస్ ఫోల్డర్ లో పెట్టుకోవచ్చు కదా, తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్. ఎందుకు పెట్టుకోవాలి అట్లా సబ్ ఫోల్డర్స్? టెల్ మీ, యు నో ద ఆన్సర్. A naming convention, it will be easy to find. నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. తెలుగు మూవీస్ అంటే తెలుగు మూవీస్ లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు డైరెక్ట్. ఐ నో నీడ్ టు సెర్చ్ అగైన్ విచ్ ఈస్ తెలుగు. నౌ-a-days ఆల్ మూవీస్ లైక్ వీ కాంట్ ఫైండ్ విత్ నేమ్స్. నేమ్స్ అలా లేవు కదా, తెలుగు నేమ్స్ కూడా హిందీ నేమ్స్, ఇంగ్లీష్ నేమ్స్ లాగే ఉన్నాయి. వీ కాంట్ ఫైండ్ విత్ నేమ్స్ జనరలీ. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ మేక్ ఇట్ ఇన్ తెలుగు మూవీస్ సపరేట్ ఫోల్డర్, all will be Telugu only. Okay, so directly you can go to Telugu folder. And అలా కాకుండా నాకు 10 లాంగ్వేజెస్ వచ్చు. ఓకే, సో వన్ మోర్ అడ్వాంటేజ్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ. 10 లాంగ్వేజెస్ ఐ నో. ఓకే, సో 10 లాంగ్వేజ్ మూవీస్ ఐ వాంట్ టు స్టోర్. సో ఏది బెటర్? లైక్ వన్ డ్రైవ్, లైక్ డి డ్రైవ్ అండర్ ద 10 ఫోల్డర్స్ బెటరా, లేకపోతే 10 డ్రైవ్స్ బెటరా? డి డ్రైవ్ ఫర్ తెలుగు మూవీస్, ఈ డ్రైవ్ ఫర్ ఇంగ్లీష్ మూవీస్, ఏది బెటర్? ఇలా 10 డ్రైవ్స్ పెట్టుకోవడం బెటరా, ఒకే డ్రైవ్ లో 10 ఫోల్డర్స్ పెట్టుకోవడం బెటరా? ఆబ్వియస్లీ ఒకే డ్రైవ్ లో 10 ఫోల్డర్స్. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీస్. అన్నెసరీ ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద కాంప్లెక్సిటీ. ఇన్ని డ్రైవ్స్ ఉంటే అది కూడా మంచిది కాదు. ఇట్స్ నాట్ గుడ్ ప్రాక్టీస్. సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ Kubernetes ఆల్సో. ఓకేనా, యూ మే హ్యావ్ మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్. ఒక క్లస్టర్ లో ఎన్ని అప్లికేషన్స్ అన్నా డిప్లాయ్ చేసుకోవచ్చు ఇలాగా. ఓకేనా, బట్ అగైన్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, ప్రతి అప్లికేషన్ కి 3 డిప్లాయ్మెంట్స్ ఉంటాయి ఖచ్చితంగా. ఒకటి ఫర్ డెవలప్మెంట్ పర్పస్, ఒకటి టెస్టింగ్ పర్పస్, వన్ మోర్ ఇస్ ఫర్ ప్రొడక్షన్. ఎస్ ఆర్ నో గైస్? నువ్వు ఏ అప్లికేషన్, వాట్ ఎవర్ ద అప్లికేషన్ యూ బిల్డ్, ఒక డిప్లాయ్మెంట్, డిప్లాయ్మెంట్ యూ బిల్డ్ మీన్ you should build 3 deployments for that. Now I created one deployment, right? I created one deployment by using HTTPD image, maybe one functionality running. So same functionality, now I should build 3 clusters in 3 different clusters, and a development Kubernetes cluster lo development deployment undali. In testing deployment, testing Kubernetes cluster, అంటే దానికోసం సపరేట్ క్లస్టర్ బిల్డ్ చేయాలి నేను. అగైన్ సేమ్ మాస్టర్ అండ్ వర్కర్ నోడ్స్. ఐ హ్యావ్ టు బిల్డ్ వన్ మాస్టర్ అండ్ వన్ మల్టిపుల్ వర్కర్ నోడ్స్ ఫర్ టెస్టింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్, అండ్ వన్ మోర్ క్లస్టర్ ఫర్ ప్రొడక్షన్. సో సేమ్ డిప్లాయ్మెంట్ 3 క్లస్టర్స్ లో ఉండాలి కంపల్సరీగా. బట్ అజ్యూమ్ దట్ ఇట్స్ అ బిగ్ ప్రాజెక్ట్, యు ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్, multiple clients, number of applications you have, number of microservices. Each function, each application again has multiple microservices. అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ గైస్, లెట్ మీ టెల్ యూ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మోనోలిథిక్ అండ్ మైక్రోసర్వీస్. సో గైస్, లీవ్ ఇట్, అది కంటైనరా లేక ఆర్ఎల్స్ నార్మల్ EC2 ఇన్స్టెన్సా? ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఈస్ మై వర్కర్ నోడ్.
Okay, na, this is my master. Okay, na, monolithic application means, example, I have a website. Okay, na, so I have a website. This is my website. For that purpose, I created one deployment. ఒక deployment create చేసా. So all my functionalities in my web application, multiple functionalities ఉన్నాయి. Or else let's take WhatsApp. WhatsApp has multiple functionalities like audio calling, chatting, video, payment. If you have all those functionalities in a single application, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక అప్లికేషన్ రన్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్, some HTTPD application is running inside. So this is my deployment for HTTPD. I have multiple replicas, maybe 2 or 3 replicas I have for the same deployment. Okay, na? So here HTTPD application running for the same deployment. Now assume that all my functionalities, related configuration, everything available in the same image, same container. So that is called as monolithic application. మోనోలిథిక్ అంటే ఏంటి? ఈ అప్లికేషన్ ఇప్పుడు ప్రతి రెప్లికాలో, ఈ రెప్లికాలో కూడా మొత్తం ఎవ్రీథింగ్, ఆల్ కాన్ఫిగరేషన్ అబౌట్ యువర్ ఫంక్షనాలిటీస్. 10 ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటే 10 ఫంక్షనాలిటీస్ రిలేటెడ్ లైక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈజ్ వర్కింగ్ విత్ ద సేమ్ అప్లికేషన్. ఇదే అప్లికేషన్ తో వర్క్ అవుతుంది. సో అన్నిట్లో సేమ్ ఉంది. ఇది రెప్లికా కదా, రెప్లికా మీన్స్ సేమ్ డేటా. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ monolithic application. Okay, now microservice is nothing but, example, I have audio calling. For audio calling, one deployment with 2 or 3 replicas. This is for audio calling. అంటే ఈ replicas లో, so this deployment, whatever the application you are running, right, only audio calling. In this, again one more deployment. Here in this deployment, I have video calling. దీనికి 2 replicas. Separate deployment with 2 or 3 replicas. This is for video calling. And for payments, one more deployment. Separately, front end to the customer, it is one application only. నాకు వాట్సాప్ ఒకటే అప్లికేషన్ కదా, it has multiple functionalities, audio, video, payments and all. So in the back end, in the organization side, Kubernetes లో కానీ నార్మల్ EC2 లో కానీ నా అప్లికేషన్స్ ఇలా ఫంక్షనాలిటీస్ ఆర్ రన్నింగ్ ఇన్ సెపరేట్ డిప్లాయ్మెంట్, సెపరేట్ అప్లికేషన్. ప్రతి ఫంక్షనల్కి సెపరేట్ అప్లికేషన్, సెపరేట్ సర్వర్ ఉంది. Then that is called as microservices based architecture. Why I need microservices based architecture instead of monolithic means, guys, example, let's take, I want to update or I want to something problem with my audio calling. Okay, na, if it is monolithic application, ఒకటే డిప్లాయ్మెంట్ ఉంది. ఓకేనా, సో ఇన్ that image only, whatever the image I have here, whatever the container I have in my replica. Okay, na, so here only everything is running, all my functionalities. Even though to troubleshoot or to update my one of the functionality, so I should work with entire application. నా ఎంటైర్ అప్లికేషన్ తో వర్క్ చేయాలి ఇక్కడ. Maybe one, while troubleshooting with audio calling, I may touch the other components also. Dependency is there because single application has all the functionalities. So maybe other components might be down or maybe like impacted. Okay, now while troubleshooting with audio calling.
డౌన్ టైమ్ విల్ బి దేర్. డౌన్ టైమ్ కూడా రావచ్చు దానికి వేరే సో నేను అప్లికేషన్, సో ఐఎమ్ వర్కింగ్ విత్ నౌ ఆడియో కాలింగ్. ఇట్ ఈస్ ప్రాబ్లమ్, ఇట్ హ్యాస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్, నెట్వర్క్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ some technical problem, some configuration problem. But while working with that, so maybe other components, other functionalities also might be like impacted. ఎలా అనేది మేబీ సంథింగ్ ఏదో కాన్ఫిగరేషన్ చేంజ్ చేయొచ్చు. సో అదర్ కాంపోనెంట్స్ విల్ బి ఇంపాక్టెడ్ in it if it is monolithic. And it takes more time also. ఒక చిన్న పార్ట్ ని మేనేజ్ చేయడం ఈజీయా, ఎంటైర్ అప్లికేషన్ ని మేనేజ్ చేయడం ఈజీయా? సో ఆబ్వియస్లీ, so size of the image, size of the application also will be huge. But if you go with monolithic, example, this audio calling deployment, that application, whatever the image you are using, only this has problem. So now only this will be impacted. Guys, if you remember, if you anytime log into any maybe net banking, so net banking login అవుతుంది. So you can log into net banking, you can do all your transaction. But ఎప్పుడైతే కొన్ని components, example credit card, when you click on credit card or reward points button, it may show, so this page is now under maintenance. పర్టికులర్ పేజ్ మాత్రం వర్క్ అవ్వదు. అవి రివార్డ్ పాయింట్స్ ఆర్ క్రెడిట్ కార్డ్ బటన్, వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ ఇట్, ఇట్ విల్ షోస్ లైక్ దిస్ పేజ్ ఈస్ అండర్ మెయింటెనెన్స్. నాట్ ఎంటైర్ అప్లికేషన్, రిమైనింగ్ ఆల్ ఫంక్షనాలిటీస్ వర్కింగ్, ఓన్లీ ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవ్వట్లేదు. దిస్ పేజ్ ఇస్, సో ఇట్స్ బికాస్ ఆఫ్ మైక్రో సర్వీస్ గైస్. మైక్రో సర్వీసెస్ బేస్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ అయితే, సో ఏ ఫంక్షనాలిటీ ఆ మేజర్ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్ని సెపరేట్ గా రన్ అవుతుంటాయి, సెపరేట్ డిప్లాయ్మెంట్స్ లో ఉంటాయి, సెపరేట్ సర్వర్స్ ఉంటాయి వాటికి. ఓకే, బ్యాక్ ఎండ్ లో కాన్ఫిగరేషన్స్ పార్ట్ లైక్ దీని సర్వీస్ డీటెయిల్స్ ఈ సర్వీస్ డీటెయిల్స్ లో ఉంటాయి. సో అట్లా, సో దే కెన్ టాక్ టు ఈచ్ అదర్ విత్ బై యూజింగ్ ద సర్వీస్ నేమ్స్. అండ్ సో ఏ సర్వీస్ కా సర్వీస్, ఏ డిప్లాయ్మెంట్ ఆ డిప్లాయ్మెంట్ వీ కెన్ వర్క్ ఇండివిజువల్లీ, no impact to the other service. It is easy to manage if it is microservices based instead of monolithic. Okay, అందుకని మైక్రో సర్వీసెస్ వాడతాం మనం. అప్లికేషన్ టీమ్ విల్ టేక్ కేర్ గైస్, దే విల్ క్రియేట్ ద అప్లికేషన్ separately for each functionality. Okay, now the concept is, what is namespace? As I told, okay na, so I need 3 different clusters. For development, separate Kubernetes cluster, one master and multiple worker nodes, and same one more cluster for testing, one more cluster for production. So but ఇక్కడ నా కాన్సెప్టే కాస్ట్ కటింగ్, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ హ్యావ్ హ్యూజ్ అప్లికేషన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. ఫర్ ఈచ్ అప్లికేషన్ ఐ కాంట్ గో విత్ సెపరేట్ Kubernetes క్లస్టర్. ప్రతి అప్లికేషన్ కి సెపరేట్ Kubernetes క్లస్టర్ అంటే ఇంకా ఎన్ని మాస్టర్స్ కావాలి, ఎన్ని వర్కర్ నోడ్స్ కావాలి, హౌ మెనీ మాస్టర్స్ ఐ నీడ్, హౌ మెనీ వర్కర్ నోడ్స్ ఐ నీడ్, ఇట్ ఇంక్రీసెస్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ అగైన్. అలా అని సేమ్ Kubernetes క్లస్టర్ లో, if it is same Kubernetes cluster, if I use development, testing, production, deployment, okay, so now while create example test dep1, same application I need test deployment, but it's not a good practice. ఇక్కడే dev, ఇక్కడే testing, ఇక్కడే production deployment, everything here only if I create, again it's not a good practice. Maybe by mistakenly, so instead of doing in development deployment ki edo configuration cheyabai, so maybe if at all I delete test deployment, so something development deployment I want to upgrade, I will show that upgrade part also. Simple one, just basic command. Okay, so latest image వచ్చింది నీకు, so I want to upgrade development. By mistakenly if I do test deployment or production deployment, gone, right? So that is not a good practice. So separate cluster good practice కాదు ప్రతి అప్లికేషన్ కి. So it's not good. Separate cluster is also not good practice. Even within the same cluster also directly I cannot create deployment.
I should not for test to production UAT. Sometimes in some projects 5-6 environments ఉంటాయి ఫిల్టరింగ్ కోసం, డెవలప్మెంట్, టెస్టింగ్, pre-production, UAT, sandbox, like multiple environments. So 5-6 times I have to create the same deployment, but if with a different configuration, it's not a good practice. Having so namespace is nothing but a logical space. Namespace అంటే ఏంటి? Logical space. Logically I can create different namespaces. kubectl create namespace dev. సో నేమ్ స్పేస్ అంటే లాజికల్ గా ఒక ఫోల్డర్ అన్నట్టు గైస్. సో విత్ ఇన్ ద క్లస్టర్ లాజికల్లీ ఒక క్లస్టర్ ని 3 పార్ట్లుగా చేసినట్టు, ఒక క్లస్టర్ ని ఇప్పుడు నేను 3 పార్ట్స్ లాగా చేసినట్టు, ఒక డెవ్ క్లస్టర్, టెస్ట్ క్లస్టర్స్. ఫిజికల్ గా కాదు, ఫిజికలీ ఐ డిడ్ నాట్ బిల్డ్ 3 క్లస్టర్, ఒకటే క్లస్టర్ ఉంది ఇప్పుడు నాకు, ఓన్లీ ఐ హ్యావ్ 1 క్లస్టర్, Kubernetes cluster. But logically I divided into 3 parts. Development cluster, development namespace. So namespace అనేది what it does, logically it divides your cluster as a into parts. Now when you are in dev namespace, అంటే dev cluster లో ఉన్నట్టు, దాంట్లో నేను how to switch. So first of all, how many namespaces you have? kubectl get namespace. So these are the like the multiple namespaces you have. So by default మీరు ఎప్పుడైతే ఏదైనా డిప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేయాలి, వెన్ ఎవర్ యూ క్రియేట్ ఎనీ డిప్లాయ్మెంట్, దిస్ ఈస్ ద నేమ్ స్పేస్ యు ఆర్ ఇన్. మీరు ఏ డిప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేసినా, సర్వీస్, పాడ్, వెన్ యూ క్రియేట్ ఎనీథింగ్ ఇట్ విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ నేమ్ స్పేస్ ఓన్లీ. సో ఇవి వచ్చేసి క్యూబర్నెటీస్, బై క్యూబర్నెటీస్ రిలేటెడ్ నేమ్ స్పేసెస్ ఇవి. Okay, so you will come to know later. And I created dev namespace, production namespace. Namespace అనేది లాజికల్లీ ఒక క్లస్టర్ ని it will divide one cluster into multiple clusters లాజికల్లీ. ఓకేనా, నేను సెపరేట్ క్లస్టర్స్ బిల్డ్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఫిజికల్ గా క్లస్టర్ బిల్డ్ చేయాలంటే అగైన్ ఐ నీడ్ 1 మాస్టర్ అండ్ మల్టిపుల్ వర్కర్ నోడ్స్. But within the same cluster, logically I can divide by using this namespace. Okay, so you are in default namespace. By default ఎక్కడ ఉంటారు మీరు? మీరు చూసే when you create deployment, when you if you create a pod, if you create a service, and if you run normal command, it will show default details only. Default namespace లో ఉన్న details చూపిస్తుంది. Now example, I want to switch to dev namespace. Okay, you can go to my Google Drive or else simple గా ప్రతిదీ గూగుల్ చేయడం అలవాటు చేసుకోండి. ఇక్కడ గూగుల్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆల్రెడీ నా గూగుల్ డ్రైవ్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో బట్ హౌ టు స్విచ్ నేమ్ స్పేసెస్ ఇన్ Kubernetes, అంటే ఒక నేమ్ స్పేస్ నుంచి ఇంకో నేమ్ స్పేస్ కి ఎట్లా స్విచ్ అవ్వాలి? హౌ టు స్విచ్ ఫ్రమ్ one namespace to another namespace, that is what I am looking for here. Yeah, see, if you want to change the default namespace more permanently, you can use a context. Okay, so there is a configuration file guys. మీ హోమ్ డైరెక్ట్ లోకి వెళ్తే kubectl అనే ఒక ఫైల్ ఉంటుంది.
Okay, na. So it has all the information. When you run Kubernetes command, so Kubernetes command e file ne refer చేస్తుంది. Okay. So actually there is one more command. First of all, I have to check my context. My cluster ko context untadi. So the cluster context details I should know that. I can use this. Can you please copy that? Only up to namespace. Namespace equals to. Copy that. So there you can give your namespace. Example dev. Okay. Now how to check which namespace you are in? This is the command. Copy this. Enter. Enter. Yeah. See, you are in dev namespace now. Miku actually I have one deployment, right? Now it won't show you the deployment. See guys, నాకు deployment ఉంది కదా. I have one deployment with 3 parts and I created service also. See, it is not showing now because you are in dev namespace. Logical గా ఇంకో cluster లో ఉన్నారు మీరు. See, same cluster లో ఉన్నారు but logically you are in dev namespace now. Development cluster. So what is namespace, guys? Namespace will partition your cluster into parts. Okay, logically it divides your cluster into partition. Okay, so that like I can manage my deployments safely. If you are in development namespace, development related applications మాత్రమే కనిపిస్తాయి ఇక్కడ. If you are in test namespace, only అక్కడ ఏంటి test deployments create చేస్తా. So I'm switching to default now. See, so by default in default లో మనం create చేయం guys. Default namespace లో we don't create generally in real time. Compulsory will create the namespaces for your application. Okay na. So if it is development namespace, development application. Same application if I need test environment, so I'll create test namespace. In test namespace, I will create test application. See, now it will show deployments because you're in default namespace now. See, ఇంతకుముందు చూపించినప్పుడు ఇక్కడ క్లియర్లీ చెప్తుంది no resources found in dev namespace, no resource found in dev namespace. But see, now it's same command I can see my options because you are in default namespace. So guys, if I create any resource like deployment, pod or service, మీరు ఏ నేమ్ స్పేస్ లో ఉంటే ఆ నేమ్ స్పేస్ లో క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ డూ వన్ థింగ్ without switching also.
get deployment hyphen namespace. Currently I am in default namespace, but I can check dev namespace details. ఇలాగా ఈ ఆప్షన్ ఇచ్చి చేసుకోవచ్చు. ఇట్స్ అప్ టు యూ. యూ కెన్ స్విచ్ టు dev namespace, then check the information, or else without switching also you can check it. See, when I run simple dev kubectl get deployments, I got this output because I'm in default namespace. If I have, నేను క్లియర్ గా చెప్తున్నా నాకు గెట్ డిప్లాయ్మెంట్స్ కావాలి ఎక్కడ dev namespace. I need dev namespace details under the deployment details. So see, this is how namespace works. Namespace logically divides your cluster into partitions, and it is for our convenience purpose. Same, మీరు ఒక ఫోల్డర్ లో సబ్ ఫోల్డర్స్ ఎందుకు పెడుతున్నారు? Easy to identify and convenience purpose. Same concept here also. Within the single cluster, why should I create namespaces? Okay na. So why should I create namespace mean? So for my convenience purpose, I don't want to create I don't want to like create a separate cluster, or else within the same cluster I don't want to maintain all my applications directly. So instead of that, logically I'll create the namespaces for each application or for each environment, and I'll maintain my deployments there. So if I నేను డెవ్ నేమ్ స్పేస్ లో ఉంటే ఓన్లీ డెవ్ మాత్రమే నాకు వర్కౌట్ అవుతుంది. డెవ్ నేను చేసే చేంజెస్ మొత్తం డెవ్ లోనే రెప్లికేట్ అవుతాయి. ఓకే, లైక్ దట్. Yeah, like that. So I hope you understood what is namespace now. Okay, so that is how like namespace works. I hope you understood what is namespace. Okay, so next the file part. So I'm going to explain the programs in Kubernetes, how programs works. So simple guys, whatever you did till now, ఇప్పుడు మనం ఏదైతే చేసామో till now, whatever we did, right, everything we did in command line. But these commands, example, today we created the deployment or pod or resource, whatever resource, and maybe since 6 months it's working fine. Now like somehow I left the company, now new engineer came in, something problem with your cluster. So definitely you don't know what was the configuration, what options I given, right? Even after 6 months I cannot remember. నాకు కూడా ఎలా గుర్తుంటది నేను ఏం ఆప్షన్స్ యూజ్ చేశాను if it is command line. But if it is a file, something problem also, I can just reuse the same configuration. Yes or no guys? Always configuration అనేది ఒక file లో ఉంటే it will be better. I can reuse it, right? For these resources also, whatever the resources I created till now, I can make a file. Okay na. So I'll show in a simple way. First of all, kubectl create. First of all, in which namespace you are in? Default. Okay, you can, it's up to you, you can create like a practice purpose only, right? So now I'm creating a deployment. So this is the command line. Generally create deployment, your application name, deployment name. Okay, next hyphen image equals to http. ఇంకేదైనా image guys, నేను so just for practice purpose I'm giving httpd. Okay, you can give any other image name like based on your application. So you will create your own customized images, right? Those images you have to give here. So generally you will have separate Docker host. There only we will create the Docker files, we'll create the customized images, we'll maintain them in our Docker hub or ECR. Okay, so here ECR is one of the service guys in AWS. మీరు డాకర్ హబ్బే కాదు, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ డాకర్ హబ్,
Even in ECR also you can store your images, guys. So you will get the steps here, how to update ECR, Elastic Container Registry. ఎందుకట్లా? Okay, so guys, see, this is how ECR. You can create a repository in ECR. Okay, so maybe you can give your project name, example WhatsApp, something like that. Any project name. Create repository. Okay, and yeah, here in Docker host, మీరు ఏదైతే Docker host ఉందో, so there you have to follow all these steps. So first of all, you have to set up AWS CLI, configuration, login, everything. Then after, these are the commands. You should follow all these commands. Okay, so to push your images. So ఇది కూడా try చేయండి, guys. This is your task. Push your images into ECR instead of Docker Hub. Okay, even in interviews also we can say the same thing. Where do you store your images? You can say we store our images in ECR. And మీ account లోనే ఉంటాయి ఇవి. In your account we have ECR, right? There you can store your images. Okay na? So the same image you can use here. Same Docker login, same command to log into your ECR. You can use this. Then after you can like use those images here also. Okay. Now I'm creating one more deployment. But here, as I told, in command line, this is the way. Okay. But I need a file. Same commands, I need a file. -o. Generally, in Kubernetes, we create our files in YAML languages. Same configuration ni YAML language lo create chestam. Very easy language, like general English. Now I want to actually I don't want to create the resource, just I want to generate the syntax. Okay, so YAML syntax I want to generate. That's the reason this option. If I use this option, okay, it won't create the resource. ఈ command run చేస్తే ఏమవుతుంది general గా, it will create the resource deployment, right? But I want to just generate the syntax. I don't want to create the resource. So this is the option. Without creating the resource, if I want to generate the syntax, this is the command. For your command, add these two options. So it will generate the syntax in YAML language and it will just exit. It won't create the resource. The option వాడితే resource create అవ్వదు. If we remove this option, it will create the resource and it will generate the syntax. It will show you the output into the screen. So now you got the output, but the resource did not create it. If you see that kubectl get, see, deployment create avaladu. So my deployment name is, so I'm sorry. So I should say dep2. Same name I cannot use, right? Dep2 or whatever your wish. My పేరు ఏదని ఇచ్చుకోవచ్చు. See, the deployment 2 is not created because I used dry run. This is the easiest way to generate your syntax, guys. I will explain this syntax. Okay now. So I want to store this output actually. So what I do, greater than my file name. What is my deployment name? Deployment name .yaml, like this.
So guys, this symbol greater than symbol, it will redirect the output. Basically, I'm getting one output, right? If I run this command. So that output I want to save into one file. So I given that file name. So it will create this new file, and in that file, this output will be saved. Because I want to save that. I want to use that output. See, I'll explain this output. Don't worry. The easiest way I will explain. Guys, you should know this information. The file creation, you should know that. Generally, this is the easiest way. Like this, we can create our YAML file. But while you are doing practice, don't generate like this. You have to create manually. Manually create the YAML file and add this data manually. మీరు అలవాటు అయ్యేంత వరకు until you understood, until you like you know these things, you should write down manually. అంటే so create a file vi your deployment.yml, enter, press enter, then write all these things manually. Don't generate from the command line. Okay, for time being only I generated in command line, but you have to type this. Okay, so let me, like, no, don't worry, I'll explain all, all these things in tomorrow class, but as of now just I'm creating the resource. Same. So first, how from file, how to create the resource? kubectl apply -f, the file name, guys. Okay na? So now let me check kubectl get deployments. Yes, you have the resource, guys. Okay, in the same way, generate service file also. kubectl expose deployment name hyphen type equals to load balancer hyphen port equals to 80 hyphen target hyphen port equals to 80. So guys, here this number you can use anyone, your wish, and this number should be your pod port. Remember this. మీ pod లో ఏ అప్లికేషన్ రన్ అవుతే ఆ అప్లికేషన్ పోర్ట్ నెంబర్ ఇవ్వాలి. Whatever the application running in your pod, right, that port number you have to give here. Remember this. Okay, yeah. So now I don't want to generate, I don't want to create the resource directly. I want to generate the file, right? YAML hyphen dry run equals to client, and that output I want to save it into my file. So this is for service, right? You can give any name, guys, it's up to you. For my understanding purpose, I'm giving like this. This is the deployment name, this is service. So dep2 svc.yaml file I'm creating. Okay, now let me check this. I will explain the content of this file in tomorrow class, don't worry, but as of now just I'm showing how to generate the syntax. ఇదంతా నేను tomorrow I will explain. Don't worry, very easy only, it's not a big deal. ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, how to remember also I will show you. Now kubectl apply -f. From the file, this is how we will create the resources. kubectl get. So why do we need a file instead of command line? So for reusability purpose, if something happened later point of time for my deployment or for my service, easily I can recreate with the same configuration. I no need to remember it. నాకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు, ఏ కాన్ఫిగరేషన్, which image, which version, what options I given. I no need to remember. Okay now, because each application may have different like requirements. So guys, whatever the options I given, those are just a minimal option, but based on your requirement you may give different options, like CPU quota, memory reservation, so many things you can give, volumes, right? So based on your requirement you will give. You okay, so you no need to remember if you make a files.
Everything will be there. Those files only we can use, reuse later point of time. Something happened to existing configuration, ఆ files వాడుకొని మళ్ళీ rebuild చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో I will explain this configuration part in tomorrow class, guys. ఈ files రేపటి class లో explain చేస్తా. So we write in YAML language as I told. So I will explain those YAML files. So we call them as manifest files. Manifest files అంటాం వాటిని. ఓకేనా? సో డిఫరెంట్ వేస్ లో క్రియేట్ చేయొచ్చు. వీ కెన్ క్రియేట్ రిసోర్సెస్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. కమాండ్ లైన్, manifest files, Helm charts. So I'm going to show you manifest files. Okay, how to create I showed you. So tomorrow class I will explain the content of the manifest files. Manifest files ఎలా డిఫైన్, అసలు ఏంటి ఆ ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, how to easily remember those options will see in tomorrow class. Okay na guys? So please practice more. Okay, so I hope because just listening class won't help you at all. It is not at all enough. There are so many things to learn. Again and again I'm telling you. Yeah. Okay then guys. So we'll meet again in tomorrow class. Same time. Okay, Yeah. sir. Thank you guys. Thank you very much. Thank you, Sir, sir. one doubt. Sorry. Sir,